Dear children, let us continue with time and timetables. In our previous session, we saw the different units of time. Today, we will continue with reading the phase of the clock, conversion between different units, as well as reading time on a 24-hour clock. So, here you can see a term that is written on top of the page, half past. അല്ലേ? പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കഴിഞ്ഞു പോയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞത്. സോ ലെറ്റ് us look at the phase of the clock. ഇതൊരു സർക്കിൾ ആണ് അല്ലേ? ഈ ക്ലോക്കിനെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഈ ക്ലോക്കിനെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. So this is half a part of the clock and this is another half of the clock. അല്ലേ? രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സിമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you can see this is 1/2, this is also 1/2. അല്ലേ? ഇത് ഹാഫ് ആണ്, ഇതും ഹാഫ് ആണ്. We start by saying o'clock. ക്ലോക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ടൈം പറഞ്ഞത് 12 o'clock നമ്മുടെ മിനിറ്റ്സ് ഹാൻഡ് ഇരിക്കുന്നത്. ക്ലോക്കിന്റെ ഹാൻഡ്, അവേഴ്സ് ഹാൻഡ് എവിടെയാണോ, മിനിറ്റ്സ് ഹാൻഡ് 12-ലും അവേഴ്സ് ഹാൻഡ് 3-ലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we read the clock as 3 o'clock. അല്ലേ? So look at this clock. ഇത് 12 ആണ്, ഇത് 6 ആണ്. Okay, this is my hours hand and this is my minutes hand. How will you read this time? This is 12:30. അല്ലേ? ഈ പൊസിഷനിൽ വരുമ്പോൾ when the minutes hand is in this position, it divides the clock into two equal parts. So this represents half of an hour. That is why it is called half past. Okay? Either time aano refer cheynathu, aa time kayinittu half an hour kayinittu. That is what half past means. So when you look at this clock, you can see that hours hand is pointing to, it is pointing between 6 and 7. So the time is 6. After 6 ആണ്. അതുകൊണ്ട് after 6, 30 minutes have passed after 6. So this is read as half past 6. 6 o'clock കഴിഞ്ഞിട്ട് 30 minutes. So that is why it is read as half past 6. So how will you read 8:30? We'll read 8:30 as half past 8. 30 minutes after 8 o'clock. Okay, this time is read as half past 8. So what is half past 12? Half past 12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം എത്രയാണ്? half past 12. half past 12 is 12:30. So I hope this is clear. Now moving forward, we are coming to quarter past. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, if you look at this clock, I just put a few dotted lines here. ഈ region നോക്കൂ. This is ഈ ക്ലോക്കിനെ 4 equal parts ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് അല്ലേ ഇത്. So this is 1/4. 1/4 നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ക്വാർട്ടർ അല്ലേ? So 15 minutes past a time is quarter past. Look at the face of the clock. You can see when the minutes hand is pointing to 3, it divides. ഇപ്പൊ ക്ലോക്കിനെ നമ്മൾ 4 equal parts ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ 1 പാർട്ടിന് ഈക്വൽ ആണ്. 1 പാർട്ടിന് 4 equal parts ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് 1 പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it represents the fraction 1/4, which is equal to quarter. Now 6:15 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ?
15 minutes after 6 o'clock. 15 minutes after 6 o'clock. So 6 o'clock already കഴിഞ്ഞു. That is why it is called quarter past. So this is read as 15 minutes after 6 o'clock. So after ആയതുകൊണ്ട് past 6 o'clock past ആണ്. എത്ര minutes കഴിഞ്ഞു? Sorry, 15 minutes. So this is quarter past 6. Quarter past 6. Similarly, 7:15 na time ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, this is quarter past 7. Quarter past 7. Similarly, if it is 10:15 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, time 10:15 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, how will you say this is quarter past 10. Okay. Now, ഇതിനു മുമ്പേ എല്ലാം പറഞ്ഞത് past ആണ്. Half past, quarter past. Now, when you look at this, you can see this is written as quarter to. ഇവിടെ പറയണത് already കഴിഞ്ഞ ടൈമിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല. We are going to talk about the time in future. അതുകൊണ്ടാണ് quarter past എന്ന് പറയാത്തത്. Here again, when you look at it, you can see this is also 1/4 part ആണ്. ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോക്കിനെ നമ്മൾ 4 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ 1/4 ആണ് ഈ പാർട്ട് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ക്വാർട്ടർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെയും ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. പാസ്റ്റ് അല്ല, ബട്ട് ക്വാർട്ടർ ടു. അതായത് 15 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ടൈം വരും. ക്വാർട്ടർ ടു. ഇപ്പൊ ക്വാർട്ടർ ടു 6:45 ആണ് ടൈം. 15 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ ടൈം വരുന്നത്? 7 o'clock ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് റെഡ് as quarter to 7. Quarter to 7. 9:45 ആണ് ടൈം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ how will you read this? This is 15 minutes കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ ടൈം വരുന്നത്? 10 o'clock ആണ്. So this is read as quarter to 10. Quarter to 10. This is not quarter past, quarter to. അതായത് 15 minutes കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ടൈം ഏതാണ് വരുന്നത്? 10 o'clock ആണ്. 10 o'clock കഴിഞ്ഞിട്ട് 15 minutes അല്ല. This is referring to a time before 10 o'clock. 15 minutes കഴിഞ്ഞിട്ടേ 10 o'clock ആവുള്ളൂ. So this is read as quarter to. ഇനി quarter half എന്ന് മാത്രമല്ല പറയുള്ളൂ. We can also say as 5 minutes to 10. 5 minutes to 10 എന്ന് പറഞ്ഞാല് 5 minutes കഴിഞ്ഞാൽ 10 o'clock വരും. For 10 o'clock in 5 minutes before ഏതാ ടൈം? This is referring to the time 9:55. This is referring to time 9:55. 5 minutes to 10. ഇനി 10 minutes past 4 എന്നാണ് പറയണത് എന്ന് വെച്ചാലോ, what time are we referring to? Past ആണ്. So already കഴിഞ്ഞു. 4 o'clock കഴിഞ്ഞിട്ട് 10 minutes. 4 o'clock കഴിഞ്ഞിട്ട് 10 minutes ഏതാ ടൈം? 4:10. So this is how we write 10 minutes past 4. So എത്ര minutes വേണമെങ്കിലും പറയാം. Depending upon past and to, you have to first find the time and then write it accordingly. So 10 past 4 in the afternoon. We know AM PM ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Copy and complete the table to show the timing as AM and PM. അല്ലേ? 10 past 4 in the afternoon. So afternoon ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ noon തൊട്ടിട്ട് midnight വരെയുള്ള ടൈം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയാ? PM ആണ്. 10 past 4. ഇപ്പോ 10 o'clock 10 minutes past 4. 4 o'clock കഴിഞ്ഞിട്ട് 10 minutes. So this is referring to the time 4:10 PM. Quarter past 7 in the morning. Morning ആയതുകൊണ്ട് it is referring to AM.
quarter past ആണ്. So already 7 o'clock കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള time ആണ് refer ചെയ്യുന്നത്. Quarter past, that is 15 minutes. So it is referring to the time 7:15 a.m. Quarter to 10 at night. So 10 o'clock ആയിട്ടില്ല. This is referring to a before time. അല്ലേ? 10 o'clock 15 minutes മുമ്പ്. Quarter to 10. So 9:45 at night ആയതുകൊണ്ട് PM. 20 minutes past 3 in the afternoon. 3 in the afternoon ആയതുകൊണ്ട് PM ആണ്. 20 minutes past. അപ്പോൾ 20 minutes കഴിഞ്ഞു. ഏത് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് 3. So hours is 3 and 20 minutes past. 3 o'clock കഴിഞ്ഞ് 20 minutes. So the time is 3:20 PM. So I hope quarter past, quarter to and half past is clear. AM ഉം PM ഉം clear ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Midnight to noon is AM. Noon to midnight is PM. Now conversions between units. നമ്മൾ 1 minute എത്ര seconds ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു? 1 minute is equal to 60 seconds ആണ്. അല്ലേ? 1 minute 60 seconds ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what is 3 minutes? എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക? 60 into 3. അല്ലേ? 60 into 3 എത്രയാണ്? 6 into 3 is 18. 0. So this is 180 seconds. 1 minute is 60 seconds. So minute in the second convert ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? Multiply by 60. 5 hours 30 minutes is equal to dash minutes. 1 hour എത്ര minutes ആണ്? 1 hour is 60 minutes. So to convert hours into minutes, we have to multiply by 60. ഇപ്പൊ എത്ര hours ഉണ്ട്? 5 hours ഉണ്ട്. 5 hours എത്ര minutes ആണ്? 60 into 5. 60 into 5 എത്രയാണ്? 300 minutes ആണ്. 5 hours is 300 minutes. 5 hours 30 minutes എത്ര minutes ആണെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. So 300 minutes in the kude we have to add another 30 minutes. This is 0, 3, 3. 330 minutes. 330 minutes. So minute in the seconds like convert ചെയ്യാൻ multiply by 60. Hours in the minutes like convert ചെയ്യാനും into 60. Now weeks and days. 1 week le etra days undu? There are 7 days in a week. Le 1 week is equal to 7 days ആണ്. So 7 weeks le etra days undu? To find the number of days in 7 weeks, multiply by 7. 7 into 7 days. Le അപ്പോൾ എത്ര days ഉണ്ട് 7 weeks? There are 49 days. 49 days in 7 weeks. Now you have to convert years into months. So 1 year എത്ര month ആണ്? 12 months ആണ്. 1 year 12 months ആണ്. So how many months are there in 3 years? You may find here 3 into 12. 3 into 12, which is 36 months. 36 months is equal to 3 years. The rest we'll discuss in our next session. If you can, please try to find these values. In case if you do not get, I'll explain in the next session. So, ഇവിടെ നമ്മൾ minutes in the seconds ലേക്ക്. Minutes in the seconds ലേക്ക് ആക്കാൻ into 60 ചെയ്യണം. Hours in the minutes ലേക്ക് ആക്കാൻ into 60 ചെയ്യണം. We know 1 week is equal to 7 days. So, week in the days ലേക്ക് ആക്കാൻ into 7 ചെയ്യണം. Similarly, 1 year 12 months ആണ്. So, year ne months ആക്കാൻ into 12 ചെയ്യണം. So, please go through the video, children. In case if you have any doubts, please do post it in the stream.